dukan programming languages sun zo da yadda ake ba su data kuma su fahimci wani kalan data ne aka ba su, sai dai na wani language din ya bambanta da na wani, musamman syntax nasu, wato yadda ake rubutawa. Data type sun hada da akwai string, akwai numbers, akwai boolean, akwai object, akwai array. Bari mu ɗauki number 1 namu string. String duk wani rubutu da gani a web page string ne. Ana rubuta string a single quote ko kuma double quote. For example, Ibrahim. Bari mu yi saving na Ibrahim a variable. For name equals to Ibrahim. Akwai wani method wanda JavaScript ya zo da shi, ana iya aiki da shi a duba data type na variable. Bari mu yi aiki da wancan method din mu duba data type na name. Wani data da ya hold din wani type ne. Wannan shine method din, type of. Bari mu yi passing name. console.log ya ba mu shi a. Idan muka yi running na wannan program zai ba mu type na name, wani data type ne name ne yake holding. Node index.js yana holding string. Bari mu zo number 2 namu direct. Number 2 namu number. Idan muka yi canja nan muka sa number. Idan muka yi saving muka yi running zai ba mu number. Node index.js. Shi number ba a rubuta shi a quotation, ba a sawa a single quote ko kuma double quote, haka ake rubuta number kawai. Number 3 mu boolean. Shi boolean true or false. True boolean ne, false boolean ne. Data type na boolean true or false. Wannan guda biyun kadai. Bari mu sa false anan. Mu yi saving. Mu kara running. Boolean. Bari mu ɗauki number 4 namu object. Shi object ana creating object a curly braces. Object yana da properties, yana ɗaukan properties. Kowane property kuma yana da value sa. For example, bari mu yi certain example da e-commerce product. Kowane product a e-commerce platform yana zuwa da name, example flash drive, price, description, flash drive. Bari mu yi saving nashi a variable. For product 1 equals to, wannan shine object. Mun yi creating object product 1, name ya ɗauki properties, name, price da description. Zai iya ɗaukan properties da yawa duk abin da ka bayar. Bari mu yi passing product 1 anan. Product 1 mu yi running mu ga type of product 1 me zai bamu. Node index.js. Undefined. Abin da yasa ya ce undefined, yana so mu kawo statement wannan a saman wannan. Code din yana executing daga top to bottom. Sai ya yi executing wannan statement din before ya zo statement na type of namu. Bari mu save. Node index.js. Yanzu ya ce object. Idan statement din nan ya zauna a saman object namu, shi zai fara executing. Kaga bare taba sanin product 1 da yake kasan shi ba. Idan aka yi pass, idan product 1 ya zauna anan, ya zama kaman undefined, bai san da shi ba, ba ai define na shi ba kenan.
saboda bai san da akwai product 1 a kasan shi ba. Shi zai fara executing sannan product 1 ya executing. Idan ya zo na a kasan shine product 1 zai executing, yanzu code din ya san akwai product 1, ana passing type of product 1 kuma ya san da product 1 din, sai ba mu type nashi. Bari mu doki number 5 namu, array. Array shi ma object ne, amma yana da bambanci da asalin object. Shi asalin object sai dai doki properties nasa, amma shi array yana iya dokan object da yawa. For example, zai iya dokan object da yawa haka. Za a iya mixing nashi ma da data type, wasu data type daban, irin string, boolean, gaba daya. Array yana daga cikin data type wanda zaka fi aiki da shi a lokacin da kake building babban application, musamman wanda yake dealing da API. Ana creating array a square bracket, kuma array yana ɗaukan kowane kalan data type. Zaka iya bashi string, aka iya bashi number, aka iya bashi object, aka iya bashi boolean. Gaba ɗaya kowane kalan data type array yana ɗaukawa. For example, ɗazu mun yi certain example da e-commerce platform, product na e-commerce platform. Product na e-commerce platform wanda aka yi fetching daga API zai zo maka kamar haka. Wannan product 1, product 2, product 3, haka zai zo maka a cikin array, yana zuwa cikin array. Bari mu yi checking type na wannan array da muka yi creating. Bari mu save a variable tukuna. var array equals to bari mu yi aiki da wannan statement din. We passing array, we save. Node index.js object. Nan ne ya kawo mu karshen wannan video. Idan kana da tambaya zaka iya yin tambayanka a comment. Insha Allah zan bi in baka answer. If you found this video helpful, please like and subscribe. See you in the next video.